Friends, good morning everybody. In the previous lecture, we have already discussed about the elements of novel. So today we have to discuss about types of novel. First one is realistic novel. Second one, picaresque novel, historical novel, epistolary novel, gothic novel, autobiographical novel, allegorical novel, utopian or dystopian novel, psychological novel, stream of consciousness novel, and next one, Bildungsroman Novel. So these are the novel which on which we have to discuss today. So one by one we have to discuss in detail because a short note will be asked to you on this topic. या टॉपिक वर आपल्याला शॉर्ट नोट तुम्हाला विचारले जाऊ शकते. So the first type of the novel, that is realistic novel. Totally it is based on reality. Now let us see here. A realistic novel is a type of novel that places a strong emphasis on the truthful representation of the actual in fiction. जे फिक्शन मध्ये असेल, नोव्हल मध्ये असेल, त्याचा ट्रुथफुल रिप्रेझेंटेशन असेल, सत्यता दर्शवण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त केलेला असेल, दॅट इज वी कॅन से रिअलिस्टिक नॉव्हल. नाव हिअर इन मराठी ऑल्सो आय गिवन यू वास्तववादी कादंबरी. हा एक कादंबरीचा एक प्रकार आहे ज्याच्यात काल्पनिक कथेमधील वास्तविक प्रतिनिधित्वावर भर दिला जातो. मीन्स द मोर एम्फोसिस और मोर स्ट्रेस इज गिवन टू द रियालिटी और ट्रुथफुलनेस. जे ट्रुथफुलनेस असेल ते आणि रियालिटीवर यात जास्त भर देण्याचा प्रयत्न केला असतो. दॅट काइंड ऑफ नॉवल इज कॉल्ड एज रिअलिस्टिक नॉवल. सो हेनरी फिल्डिंग वॉज द फादर ऑफ रिअलिस्टिक नॉवल. हेनरी फिल्डिंग नावाचा जो रायटर आहे, नॉवेलिस्ट आहे, ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ रिअलिस्टिक नॉवल. ज्याने पहिल्यांदा सुरुवात केली रिअलिस्टिक नॉवल लिहिण्याचं. कॉमन लाईफ इज द मटेरियल ऑफ हिज नॉवेल. त्याचं नॉवेलचं कॉमन लाईफ जे आहे, सामान्य जीवन, त्याच्यावर जास्त करून त्याचं मटेरियल आहे. ही ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड ॲज वी सी इट. ही रिप्रोड्यूस रियालिटी, म्हणजे जसं जग आहे तसं त्याने दर्शवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दॅट्स वाय ही इज द फर्स्ट रिअलिस्टिक novelist. Next type, picaresque novel. Picaresque novel, so it is also one of the important type of novel. Picaresque novel, picaresque novel is a genre of prose fiction that depicts the adventure of a ravished but appealing hero of a low social class who lives by his wits in a corrupt society. Picaresque novel typically adopt a realistic style with elements of comedy and satire. Now here in the picaresque novel, Picaro means a rough or rascal person. So sometime a character or the main character, or we can say protagonist of the novel, is sometime a low character, or we can say bad natured person is there, but he is the hero. जो बॅड नेचर पर्सन असेल तो काही वेळेस रफ पर्सन असतो किंवा रस्कल पर्सन असतो. तो व्यक्ती इथं काय असतो, मेन हिरो असतो इन दिस काइंड ऑफ नॉवेल. और समटाइम ही इज करप्ट ऑल्सो. तो काही वेळेस करप्ट सुद्धा असतो. And here picaresque novel typically adopt a realistic style with element of comedy and satire. त्याच्यामध्ये कॉमेडी, कॉमिक थिंग सुद्धा असतात. सटायर म्हणजे उपहास ज्याला आपण म्हणतो तो सुद्धा म्हणजे असतो. So the father of picaresque novel is Thomas Ness is the father of picaresque novel. Now next type, historical novel. Now I think in the name of this novel we can get what kind of type is there. Historical novel. Historical novel is a story that takes reader to a time and place in the past. म्हणजे पास्ट बद्दल, भूतकाळाबद्दल ज्या नॉवेल मध्ये उल्लेख केलेला असेल, or the theme of the novel is from the past or past time
और पास्ट म्हणजे ओल्ड प्लेसेस जे दाखवलेले असतील, परंतु ते सुद्धा कोणते असले पाहिजे, दॅट क्वेश्चन इज गिवन हिअर. हाऊ फार बॅक इन द टाइम डज अन ऑथर हॅव टू गो फॉर देअर वर्क टू बी कन्सिडर्ड एज हिस्टोरिकल फिक्शन. हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल फिक्शन जर लिहायचं असेल तर हिस्टोरिकल फिक्शन लिहित असताना पास्ट असला पाहिजे, आधीचा काळ असला पाहिजे, पण किती किती वर्षापर्यंत असला पाहिजे, दॅट इज द क्वेश्चन आय हॅव गिवन हिअर. नाउ लेट अस सी द आन्सर. A good rule of thumb is minimum of 50 years. The idea is to take a reader out of the event of their lifetime. म्हणजे कमीत कमी 50 वर्षाच्या आधीच जर लिखाण केलं असेल, आधीच जर आधीची स्टोरी जर याच्यामध्ये नॅरेट केलेली असेल इन द नोवेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हिस्टोरिकल नोवेल. अदरवाइज समवन विल राईट अबाउट हिज ऑन पास्ट. जर एखादा आपल्या पास्ट बद्दल लिहित असेल तर त्याला आपण हिस्टोरिकल नोवेल बोलू शकत नाही. Now here the father of historical novel is Sir Walter Scott, the first to write historical novel. सगळ्यात पहिले हिस्टोरिकल नॉवेल कोणी यायला सुरुवात केली? सर वॉल्टर स्कॉट. Now next element of the novel is epistolary novel. An epistolary novel is a novel written as a series of documents. The usual form is the letters, although the diary entries, newspaper clipping and other documents are sometimes used. So to write this novel, to write epistolary novel, some documentations are there, some documents are collected and they are used in the written or in the writing or in that fiction. त्या fiction मध्ये किंवा त्या novel मध्ये जे letters असतील किंवा एखादी डायरी एंट्री केलेल्या असतील, न्यूजपेपर कटिंग असेल, त्यांचा यूज केला जातो, त्याला आपण काय म्हणतो? इपिस्टलरी नोव्हल. अँड फादर ऑफ दिस नोव्हल इज जेमस हॉल्स. जेमस हॉवल. फॅमिलियर लेटर्स, इट इज वन ऑफ द फेमस नोव्हल. नाव गोथिक नोव्हल, ज्याला आपण गोथिक कादंबरी मीन्स ज्याच्यामध्ये मीन्स नोवेल दॅट इन्क्लूड टेरर, भीती, मिस्ट्री, ज्याच्यामध्ये रहस्य, हॉरर म्हणजे भीती, थ्रिलर, आनंद सुद्धा असेल. सुपर नॅचरल म्हणजे काही सुपर नॅचरल पॉवर म्हणजे निसर्गाच्या विरोधात ज्या अननॅचरल पॉवर ज्या असतील त्याला सुपर नॅचरल म्हटलं. बियॉन्ड द नेचर, ज्या नैसर्गिक नसतील अशा शक्ती सुद्धा एखाद्या वेळेस दाखवलेल्या असतात. सुपर नॅचरल एलिमेंट म्हणतो आपण त्यांना. किंवा डूम म्हणजे नाश, जिकडे तिकडे नाश होत असेल, डेथ असेल, मृत्यू or decay or haunted buildings are called as the Gothic novels. याच्यामध्ये काय असणार आहे? सगळ्यात पहिलं horror, death, doom, decay, haunted, mystery, terror. All these things may be there in the Gothic novel. Gothicच्या नोवेल याच्यामध्ये भीतीदायक असेल किंवा एखादं रहस्य दाखवलेलं असेल तर त्याला आपण म्हणतो Gothic novel. Father of this novel is Horace Walpole. Now next, autobiographical novel. The autobiographical novel is the autobiographical novel is based on the life of the author. However, the author changes the places and name some characters. Now here in this kind of novel, या प्रकारच्या नोवेल मध्ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल जे इट इज टोटली मीन्स समटाइम इट इज डिपेंड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. जे ऑथर असतील, रायटर असतील, नोवेलिस्ट असतील, त्यांच्या लाईफवर डिपेंड असते और आधारित असतं, बेस्ड असते. बट हायवर द ऑथर चेंजेस द प्लेस. परंतु ऑथरने काय केलं असतं, ज्या प्लेसला ती घडली असेल घटना, ती प्लेस बदलतात अँड देन चेंज द नेम ऑफ द कॅरेक्टर्स. ते कॅरेक्टर्स जे असतील त्यांचं नाव बदललं जातं, परंतु स्टोरी इज रिलेटेड विथ द ऑथर. ऑथरची जी लाईफ स्टोरी असेल ती डिस्क्राईब केलेली असते, परंतु कॅरेक्टर बदललेले असतात. दॅट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल. इट मे और मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. ती फर्स्ट पर्सन नॅरेशन असू शकते किंवा फर्स्ट पर्सन नॅरेशन मध्ये नसेल तरी सुद्धा ती ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल होऊ शकते. Now Saint Augustine of Hippo is the father of autobiographical novel. Now allegorical novel. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. The surface meaning of such a novel is different from the symbolic meaning of it. The symbolic meaning of an allegory may be political, religious, historical or philosophical. Now when you take the example of allegorical novel चं जर उदाहरण घेतो तर different meaning is given here. means a figurative language त्याला आपण म्हणतो, symbolic language is used. सिम्बॉल म्हणजे ज्याला रूपक म्हणतो. सपोज
इफ दे वॉन्ट टू डिस्क्राईब द ट्रूथ, एकदम सत्य जर दर्शवायचं असेल एखाद्या ठिकाणी या अलेगोरिकल नॉवलमध्ये, तर काय करतात, जो सत्य दर्शवणारा एखादा व्यक्ती असेल त्याचं नाव तो कॅरेक्टर म्हणून इथे दाखवलेला असतो, तर त्याला आपण म्हणतो सिम्बॉलिक मिनिंग. सो डिफरंट मिनिंग इज गिवन हिअर अँड द स्टोरी इज ऑफ, it belong to political field also, religious field also, and historical or philosophical. So any story may be belong to any फील्ड, कोणत्या फील्ड मधली स्टोरी याच्यामध्ये डिस्क्राईब केलेली असू शकते, परंतु सिम्बॉलिक मिनिंग त्याच्यामध्ये यूज केलेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड अलेगोरिकल नॉवल. नाउ नेक्स्ट इज Utopian or dystopian novel. Utopian is an imaginary community or a society possessing the ideal quality. एक आदर्शवाद जो असतो, आदर्श समाज जो असेल एखाद्या युटोपियन मध्ये, एक आदर्श गुणधर्म असलेले काल्पनिक समुदाय जो असतो एखादा, किंवा रिअल समुदाय असेल, तर त्याच्याबद्दल जी स्टोरी ज्याच्यामध्ये डिस्क्राईब केली असेल, दॅट इज कॉल्ड युटोपियन और डायस्टोपियन नॉवल. It is a common literary theme, especially in science fiction, and mostly it is found in the science fiction. जास्त करून ते आपल्याला सायन्स फिक्शन वर आधारित दिसते. Now next, psychological novel. Now here the word shows us the meaning or gives us the meaning or describe the meaning. हा शब्दच आपल्याला सांगतो की सायकोलॉजिकल म्हणजे कशावर आधारित असेल. सायकोलॉजिकल नॉवल इज द वर्क ऑफ फिक्शन दॅट टेल्स द इंटरनल लाईफ ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट और इवन द अदर कॅरेक्टर एज मच एज एक्सटर्नल फॅक्टर्स. म्हणजे सायकोलॉजिकल नॉवल इज डिपेंड ऑन द इंटरनल लाईफ ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट. इंटर म्हणजे त्याच्या स्वतःच्या जीवनाबद्दल असेल, किंवा एक्सटर्नल लाईफ बद्दल सुद्धा ती असू शकते about the other character. That is the psychological novel. Now next is stream of consciousness novel. The stream of consciousness means the flow of thoughts. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrence. The novelist narrate them as they enter in the mind of the character. Now here stream of consciousness novel means, stream of consciousness novel चे उदाहरण जर घेतलं, so here James Joyce, that is a famous writer, and इट गो थ्रू द फ्लो ऑफ थॉट्स. फ्लो ऑफ थॉट्स म्हणजे काय, जसं आपल्या मनामध्ये एखादा विचार आला त्या प्रवाहाने ती स्टोरी बदलत असते किंवा स्टोरी पुढे जात जाते, तसा तो सिक्वेन्स असतो. सो दॅट इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. सो द नॉवेलिस्ट नॅरेट देम एज दे एंटर इन द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर. त्या कॅरेक्टरच्या मनात जसं विचार आला की त्या प्रकारे ती स्टोरी पुढे जात जाते त्या सिक्वेन्सनुसार, त्या इन्सिडेंटनुसार, त्या इव्हेंटनुसार. दॅट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. Now here the next one is Bildungsroman Novel. It is one of the new kind of novel. Is a literary genre that focuses on the psychological and moral growth of protagonist from youth to adulthood, coming of age. Now here या स्टोरी मध्ये जो प्रोटॅगॉनिस्ट और द वी कॅन से द नायक किंवा हिरो आपण ज्याला म्हणतो, मेन हिरो ऑफ द स्टोरी, मेन हिरो ऑफ द नॉवेल, त्याच्यामध्ये ही सायकोलॉजिकल ग्रोथ और वी कॅन से मोरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू द ॲडल्ट एज. त्याचं चाइल्डहुड पासून असेल किंवा युथ पासून तर ॲडल्ट पर्यंत जे असेल त्याचं वाढ कशी, म्हणजे सायकोलॉजिकल ग्रोथ किंवा मोरल ग्रोथ कसं झाला याचं डिस्क्रिप्शन ज्याच्यामध्ये दिलेलं असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ Bildungsroman Novel. Now next one, science fiction. Now what is the science fiction? Now let us see here. Science fiction is a genre of the speculative fiction that typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universe, and extraterrestrial life. It has been called the literature of ideas and often explore the potential consequences of scientific, social and technological innovation. Now here when you take the example of science fiction, जेव्हा सायन्स फिक्शनचं आपण उदाहरण घेत असतो, तर इन दिस याच्यामध्ये आपल्याला तार्किक
कथांचा प्रकार दिलेला असतो, समटाईम काल्पनिक असेल किंवा ज्या इथं फ्युचरिस्टिक मीन्स भविष्यकालीन परिस्थितीची किंवा भविष्यकालीन विज्ञान काय असेल, अंतराळ काय असेल किंवा टाइम ट्रॅव्हल काय असेल, प्रतिसृष्टी ज्याला आपण म्हणतो ते काय असेल त्याच्याबद्दल दिलेलं असतं किंवा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाईफमध्ये काय जीवन बाह्य काय असेल, आपल्या जीवनाचे बाह्य काय असेल तर त्याच्यावर ज्या ठिकाणी चर्चा केलेली असते किंवा दिलेलं असतं त्याला आपण म्हणतो science fiction. Or next thing about this is the potential, the internal qualities of the persons that are also described in the described here. Consequences of scientific and social and technological innovation. जे टेक्नॉलॉजी मध्ये इनोव्हेशन दाखवलेलं असेल किंवा सोशल समाजमध्ये त्या नोवेल